Hello friends, last period we solved some problems from practice set 3.1 and today we are going to study about touching circles and theorem of touching circles. So first of all, what is touching circles? If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, then they are said to be touching circles and their line is their common tangent. म्हणजे ज्या वेळेला एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळ एकमेकांना एकाच बिंदूमध्ये स्पर्श करतात तेव्हा त्यांना किंवा छेदतात तेव्हा त्यांना टचिंग सर्कल स्पर्श वर्तुळ असे म्हणतात. आणि द लाइन इज देअर कॉमन टँजेंट, ज्या लाइन मध्ये हे एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात ती लाइन त्यांची कॉमन टँजेंट असते. द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल्स अँड द लाइन इज कॉल्ड देअर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे स्पर्श वर्तुळ एकमेकांना स्पर्श करणारे एकाच बिंदूमध्ये छेदणाऱ्या वर्तुळांना स्पर्श वर्तुळ म्हणतात. These touching circles are touched either externally or internally. Here in the figure, first figure, two circles with center R and S touch each other externally and line L is common line and point T is their point of contact. So they are two touching circles with L as a common tangent and they touch externally. See in figure, when two circles touch externally, their centers lie opposite to the common line. Common line च्या opposite ला त्यांचे centers असतात. And if we have to find distance RS, then distance RS equal to RT plus TS. Means when two circles touch externally, then distance between their center, R and S are the center. Distance between their center is equal to the sum of their radii. RT and ST are the radii of the touching circles. In the second figure, the circle with center N and M touch internally. Why they are called touch internally? Because their centers lie on one side of their common line or tangent line. Point of contact is K. See, point N and point M means centers of these two circles lie on the one side, any one of either right side or left side. On one side of contact line or tangent line, then such circles are called as internally touching circles. And distance between there means distance NM. Distance between their center equal to, बघा आपल्याला NM काढायचं असेल तर ह्या मोठ्या सर्कलच्या रेडियस मधून म्हणजे MK मायनस KN करायला लागेल. MK मायनस KN किंवा NK means when two circles touch internally, then distance between their center is equal to the difference of their radii. And why this is 2? Because point R, T, S, here also point K, N and M are collinear, which is proved in next slide. Theorem of touching circle. Theorem is, if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their centers. म्हणजे जर दोन वर्तुळ परस्परांना स्पर्श करणारे असतील तर त्यांचा स्पर्श बिंदू हा त्या दोन वर्तुळाच्या केंद्रांना जोडणाऱ्या रेषेवर असतो. सो फर्स्ट ड्रॉ फिगर, two circles touch each other. Means here are two circles touch externally. Here are also two circles which touch internally.
at point C. C is the contact point in both the figures. So given is C is the point of contact of two circles with center A and B. To prove point C lies on the line AB. Proof मध्ये बघा आता. Let line L be the common tangent passing through C. या दोन्ही वर्तुळांची ही काय आहे? Common tangent of the two touching circles. Therefore line L perpendicular segment AC. हे आपण थेरम पाहिले. Tangent perpendicular to radius. AC is radius. Similarly line L perpendicular to segment BC. हेच आपण असं पण मांडू शकतो. Therefore segment AC perpendicular line L and segment BC perpendicular line L. It means through point C only one line perpendicular to line L can be drawn. इथं AC आणि BC हे सेपरेट नाही, तर ते काय असणार आहेत? एकच आहेत. का? तर रेषेबाहेरच्या बिंदूतून त्या रेषेला एकच लंबरेषा काढता येते. हे 9वीत तुम्ही थेरम पाहिले. थ्रू C पॉइंट, किंवा हा पॉइंट रेषेवरचा घेतला, AB रेषेवरचा. थ्रू C ओनली वन लाईन परपेंडिक्युलर टू लाईन L. ह्या C पॉइंट मधून फक्त एकच, जसं रेषेबाहेरच्या बिंदूतून एकच लंब काढता येतो, तसं रेषावरील दिलेल्या बिंदूतनं पण त्या रेषेला एकच लंब काढता येतो. इथं सेगमेंट AC परपेंडिक्युलर लाईन L आणि सेगमेंट BC परपेंडिक्युलर लाईन L म्हटलेलं आहे. म्हणजे AC आणि BC हे दोन वेगवेगळे नाहीत. थ्रू C ओनली वन लाईन परपेंडिक्युलर टू लाईन L कॅन बी ड्रॉन. मीन्स AC आणि BC वेगळे नाही, तर ती एकच आहे AB लाईन. Therefore point C, AB are collinear. So remember these 3 points. The point of contact of the touching circle lies on the line joining their center. This is theorem. Theorem मध्ये पाहिला आपण. Second, if the circle touch each other externally, जर बाह्य स्पर्श असतील तर distance between their center is equal to the sum of their radii. जर दोन वर्तुळ परस्परांना बाहेरून स्पर्श करत असतील तर त्यांच्या केंद्रातलं अंतर त्यांच्या त्रिज्यांच्या बेरजे इतकं असतं. आणि थर्ड पॉइंट, the distance between the center of the circle distance between the center of the circle touching internally is equal to the difference of their radii. हे 3 पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. म्हणजे इंटरनली टचिंग सर्कल असतील तर त्यांच्या केंद्रातले अंतर त्यांच्या त्रिज्यांच्या फरका इतकं असतं. अँड होमवर्क इज राईट डेफिनेशन ऑफ टचिंग सर्कल, ड्रॉ इट्स फिगर, then write these points remember madle, and write theorem also, theorem of touching circle. Thank you.